by applying these rules. Right, by applying all these rules, just in what way we have to apply these three rules to repeat something or to repeat someone's dialogues in our own words. So by looking at this, we can understand more things. Right? Okay, clear? Yeah. Right, see over on the screen there is an image. If you look at this image, you can understand some things. Just by going through it, you can revise some rules. What are those rules, Joe? When you have learned narration part, by going through them, you can understand it. Okay, just a moment, part. Yeah. Good morning, good morning. Good morning, Anusha. Okay. Yes, very good. Right, on the screen there are some rules, certain rules. See there are three rules are being displayed on the screen. Rule number 1, rule number 2, rule number 3. Right, if you understand these three rules, the first one, see that you have to look at the screen. Rule number 1, suitable linker. I told here suitable linker. Rule number 1. So what is suitable linker? Yeah, very good. Good morning. Hi. GM. Only GM only. So no morning. Yes. Satya, good morning. Ravati, good morning. Okay, Anusha, good morning. Okay. Okay. Okay, right, okay. Just by looking at this, so what things have you remembered? So on the screen, right, I have shown you something. On looking at the screen, what did you understand? Did you recall any topic? Right? ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రూల్స్ని చూసేటప్పుడు మనకి ఏదైనా గతంలో నేర్చుకున్న టాపిక్స్ ఏమైనా ఐడియా వచ్చినాయి మీకు? సో మనకి ఇది నేరేషన్ గ్రామర్ టాపిక్ యొక్క రూల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో నేరేషన్ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు మీకు 3 రూల్స్ చెప్పాను. అందులో ఫస్ట్ రూలు, సెకండ్ రూలు, థర్డ్ రూల్. ఓకే రైట్, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మనకి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రూల్ చూపిస్తున్నాం. ప్రజెంట్ చూడండి, ఫస్ట్ చూడండి, రూల్ నెంబర్ 1 చూడండి. సూటబుల్ లింకర్ that if, whether, to and WH words. లైక్ అనుష, సత్య, మీకు ఐడియా ఉందా ఈ టాపిక్ నేర్చుకున్నప్పుడు? మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో ఐడియా ఉందా? గుర్తుందా ఏమైనా? ఈ టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనం చేసాం కదా ఈ రూల్స్ సంబంధించి, ఐడియా ఉందా మీకు? ఎస్ ఓకే, వెరీ గుడ్. ఐడియా ఉంటే మంచిది. రైట్, ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ని జస్ట్ రీకాల్ చేసుకొని, ఓకే, ఈ రూల్స్ని జస్ట్ రీకాల్ చేసుకుంటే మనకి నేరేషన్ టాపిక్ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్ కరెక్ట్గా చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఫస్ట్ చూడమ్మా, ఫస్ట్ రూల్ చూడండి.
ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 1, ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 1 తీసుకుంటే ఈ రూల్ నెంబర్ 1లో మనకి ఓకే సూటబుల్ లింకర్ అన్నాం. సూటబుల్ లింకర్, ఈ సూటబుల్ లింకర్లో మనకి రూల్ నెంబర్ 1 తీసుకుంటే, రూల్ నెంబర్ 1 మనం అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి. రూల్ నెంబర్ 1, సో రూల్ నెంబర్ 1 చూడండి. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 1 చూద్దాం. రూల్ నెంబర్ 1 ఏంటి? ఫస్ట్ మనం సూటబుల్ లింకర్ని యూజ్ చేయాలి. అసలు లింకర్ని యూజ్ చేయాలంటే మనకి టాపిక్ నేరేషన్ టాపిక్ అని ఐడియా వచ్చింది మనకి, రైట్ కదా? సో నేరేషన్ టాపిక్ అంటే ఏంటి? ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిన మాటల్ని తిరిగి రిపీట్ చేయటం. సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వు అనూష నాకు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పింది. ఓకే, ఇప్పుడు అనూష నాకు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తే ఇప్పుడు సత్యని అడిగా, మా సత్య అనూష ఏమి చెప్పింది? అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు? సార్ అనూష గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పింది అని చెప్తాం మనం, అవునా కదా? సో ఇలా రిపీట్ చేయటాన్నే ఇంగ్లీష్లో నేరేషన్ అంటాం. ఈ నేరేషన్ టాపిక్ని చేయాలంటే మనకి 3 రూల్స్ నేర్చుకున్నాం. అందులో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి రూల్ నెంబర్ 1. అబ్బా, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వేస్ట్ ఫెలోస్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఓ సారీ. Okay, yeah. Okay, let us see. Okay, right now, did you understand this? Okay, right. Rule number 1. సో అలా మనం అనూష ఇప్పుడు చెప్పింది అనే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. అనూష ఏం చెప్పిందో దాన్ని మనం రూల్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి దాన్ని మనం నేరేషన్ అవుతుందని అన్నాం కదా. మీకు అర్థమవుతుందా? నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుందా? మీకు ఏం చెప్తున్నానో అంటే ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడిన మాటలను మనం తిరిగి రిపీట్ చేయటమే నేరేషన్. ఆ నేరేషన్కి మీకు 3 రూల్స్ చెప్పాను. అందులో రూల్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే రైట్, ఫస్ట్ స్పీకర్ ఏం మాట్లాడు. సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాం? అనూష చెప్పిందని అన్నాం. వెరీ గుడ్. స్వర్ణ గుడ్ మార్నింగ్. రైట్, ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకునేవి ఒకటే చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా అటెంటివ్గా పేషెన్సీగా క్లాస్ వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వెరీ గుడ్. అబ్బో అనుష, యూ హ్యావ్ గుడ్ ఐడియా ఓవర్ ఇట్. స్పీకర్, ఎగ్జాక్ట్ సెంటెన్స్ యూజ్డ్ బై ద స్పీకర్, సబ్జెక్ట్, వర్బ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్. రైట్, సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, జాగ్రత్త వినండి. ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిన మాటల్ని తిరిగి ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం. సో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిన మాటలు మనం తిరిగి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అంటే మనం జస్ట్ ఆ స్పీకర్ మాట్లాడిన మాటలను అర్థం చేసుకొని, నేను ఇక్కడ మీకు 3 రూల్స్ ఇస్తా. ఈ 3 రూల్స్ని అప్లై చేస్తే మీరేం చేయగలరంటే ఖచ్చితంగా ఆ స్పీకర్ ఏమైతే మాట్లాడాడో ఆ మాటలని తిరిగి ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జాక్ట్గా, అంటే మిస్టేక్ లేకుండా ప్రాంప్ట్గా మీరు రిపీట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, రైట్. ఇది నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? సో మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి ఎస్ అని కామెంట్ పెట్టి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే, సార్. ఓకే, సార్ టోల్డ్ సార్ ఆస్క్డ్. జస్ట్ ఎ మూమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇలా ఉంది. సార్ ఆస్క్డ్ హూ ఆర్ యూ. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సార్ ఆస్క్డ్, హూ ఆస్క్డ్ యూ. ఎస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. రైట్ అనుష, వెరీ గుడ్.
ఎస్ ఉంటున్నాయి, మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ 11th నుంచే, అందుగురించి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, స్క్రీన్ మీద చూడండి. సార్ ఆస్క్డ్ హూ ఆర్ యూ. సార్ నిన్ను హూ ఆర్ యూ అని అడిగారు. సరే, ఇప్పుడు నిన్ను నీ ఫ్రెండ్ అడిగాడు అన్నమాట. సార్ నిన్నేం అడిగారు? అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? మామూలుగా అయితే మనం ఏం చెప్తాం? సార్ నన్ను నేను ఎవరైనా అడిగారు అని అంటాం, అవునా కదా? సార్ నన్ను నేను ఎవరు అని అడిగారు అని చెప్తాం. అంటే ఇది మన తెలుగులో కాబట్టి ఈజీ. అయితే ఇంగ్లీష్లో ఇదే విషయాన్ని మనం రిపీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్గా ముందు ఈ 3 రూల్స్ అప్లై చేసేదానికి ముందు ఫస్ట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, హూ ఆర్ యూ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది స్పీకర్ యూజ్ చేసినటువంటి సెంటెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్, స్పీకర్ యూజ్ చేసినటువంటి సెంటెన్స్. రెండోది, ఈ స్పీకర్ యూజ్ చేసినటువంటి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని. ఓకే, స్పీకర్ యూజ్ చేసినటువంటి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్. ఆ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ తర్వాత మనం అంటే ఆ వర్డ్స్ భాగాలుగా డివైడ్ చేసాం. మనం 2 పార్ట్స్కి దీన్ని డివైడ్ చేసాం. దీన్ని రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం. అందులో హూ ఆర్ యూ అనేది ఒక పార్టు, సార్ ఆస్క్డ్ అనేది అనదర్ పార్ట్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఈ 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత, ఓకే, ఈ 2 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ 2 పార్ట్స్ అంటే ఓకే, క్లియర్, అర్థమైంది? ఒక స్పీకర్ మాట్లాడినటువంటి సెంటెన్సెస్ని తిరిగి మనం రిపీట్ పరంగా మనం చేయాల్సిన ముఖ్యమైన ఎబిలిటీస్లో మనకేంటంటే, అవతల వ్యక్తి ఏం మాట్లాడాడో దాన్ని మనం తిరిగి రిపీట్ చేసి రాయగలగటం లేదా రిపీట్ చెప్పగలగటం అనేది మనకు రావాలి. సో రిమైనింగ్ భాగాన్ని ఫస్ట్ ఆ 2 భాగాలను కలపాలి. ఆ 2 భాగాలను దేంతో కలపాలంటే, ఇప్పుడు మనం ఇటుకిని కలపాలంటే ఇటుకిటిపై ఏం మధ్యలో ఏం పెట్టకుండా పెట్టేసాం అనుకోండి, దే విల్ నాట్ అటాచ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రిజిడ్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్. సో అలా 2 స్ట్రాంగ్గా తయారవ్వాలంటే సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి. అలాగే మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో కూడా స్పీకర్ ఆ స్పీకర్ మాటను కాకుండా ఏం చేయాలంటే, ఒక లింకర్ని యూజ్, ఆ సూటబుల్ లింకర్ సంబంధించిందే ఇది చూపిస్తున్నట్టు ఈ రూల్ నెంబర్ 1. సో రూల్ నెంబర్ 1లో చూడండి, మన ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సూటబుల్ లింకర్. ఆ లింకర్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి దట్ ఉంది, అలాగే ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ ఉంది, టు రైట్. ఇక్కడ నేను చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ పార్ట్లోని ఓ ఆర్ యూ అని చెప్పి రాశాను కదా, అంటే అది స్పీకర్ మాట్లాడినటువంటి మాటలు. మనం ముందు ఆ సెంటెన్స్, ఆ ఎగ్జాక్ట్ సెంటెన్స్ అది ఏ సెంటెన్సో తెలుసుకోవాలి. అసలు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఎన్ని సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి? క్లియర్, మీకు అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది, రైట్? ఒక్కసారి మరి కాస్త చూద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకు 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే అసర్టివ్ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ ఏ టైప్ సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఎలా హెల్పింగ్ వర్బ్ లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్కి ముందు డబ్ల్యూహెచ్
Okay, due to network, I think the screen is not clear. Right? Is it clear to you all? Yeah. Right. It will be right. You get it. Now you ask her, who are you? No problem because of this network issue. Even I thought of teaching, but it's. Sir asked, who are you? So in this one, I have split into two parts. This is using rule number 1. What is rule number 1? We have to use suitable linker. Okay. So that linker has to be defined by using, the sentence classification, by going through the sentence classification. What type of sentence is it? What type of sentence is it? So how can we know that whether what kind of sentence it is? So how can we know that? So we will know whether the sentence is an assertive or imperative sentence based on the sentence that is used. Okay. So in this sentence, so if a sentence starts with either noun or pronoun, then the sentence we may call it as a assertive sentence. Right? If a sentence starts with a helping verb, okay, or WH word plus helping verb, then that is, we call it as a interrogative sentence. Clear? In the same way, suppose if there is a sentence, a sentence has been started with verb. If a sentence starts with verb, that is what just you have to look at over here. If a sentence starts with noun or pronoun, that is different. If a sentence starts with helping verb, that is what different. If a sentence starts with verb, then we may call it as a imperative sentence. Okay. For assertive sentence, we have to use that. And for interrogative sentence, we have to use if or whether. And for imperative sentences, we have to use to as a suitable linker. So which one is the suitable one? We have to completely, it completely depends on the sentence type. So that is what we must know, the sentence type. So that is what the first rule is telling. And the second rule is, what is the second rule? Do you have any idea about the second rule part? Does anyone have idea? No? Okay, right, see them. What is rule number 2? Rule number 2 is Sun 1, 2, 3. Okay, so this is about rule number 1. Okay, let us see rule number 2. Right, rule number 2, let us see. Rule number 2 is Sun 1, 2, 3. I gave Sun 1, 2, 3 rule. Sun 1, 2, 3 rule. According to Sun 1, 2, 3 rule, yes. According to Sun 1, 2, 3 rule, what is 1, 2, 3? What is SON? You have to look at. Here S refers subject. So what is the subject of the sentence? The noun or pronoun that is used before the verb, we have to say that's as a subject. అసలు సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో, రైట్, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ అది వర్బ్కి ముందు ఉపయోగిస్తే దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంట. ఓకే, సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి మీరు, నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ వర్బ్కి ముందు ఉపయోగించబడి ఉంది అనుకోండి, అది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సబ్జెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ O stands for object. In SON, Sun 1, 2, 3. So we discuss this. Yes. Now we have to look at the O. O means nothing but object. Right? Object. So what is object? It is not object actually. So we have to think in a speaking part. Object, in the object place, listener will be. Yeah, very good. Yes, listener, right? Very good, man, Avinash. Right? In the object place, listener will be.
Okay, so object means we have to think about the listener. Okay, and the first one is speaker part. Okay, S stands for speaker, O stands for listener, and N stands for no change. N stands for no change. Right, clear everyone? So yes అంటే స్పీకర్, మనం ఇలా చూడాలి, స్పీకర్ని చూడాలి. అండ్ ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మనకి లిజనర్ ఉంటాడు కాబట్టి లిజనర్ని కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నో చేంజ్. నో చేంజ్, చేంజ్ అనేది అవసరం లేదు అని చెప్పడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, యా, వెరీ గుడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నో చేంజ్, చేంజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్, వెరీ గుడ్. మరి అలాగే మనకి 1 2 3 ఉన్నాయి కదా. అసలు 1 2 3 అంటే ఏంటి? 1 2 3 1 అంటే మనకి ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐ వి అని ఈ రెండు ప్రొనౌన్స్ మనం ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఐ వి అనే ప్రొనౌన్స్ని ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎస్. అలాగే మనకి యు అనేది సెకండ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్, అండ్ హీ, షీ, ఇట్ అండ్ దే వీటిని థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఏమంటాం? థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్. ఓకే, వాట్ డు యు కాల్? థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్. సే థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్. ఓకే, సో మీ అందరికి అర్థమైంది? ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఈ రెండు రూల్స్ అంటే మనకి రూల్ నెంబర్ 1, రూల్ నెంబర్ 2. రూల్ నెంబర్ 1 ఏంటి? రూల్ నెంబర్ 1 సూటబుల్ లింకర్. ఓకే, అండ్ రూల్ నెంబర్ 2, వాట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 2? రూల్ నెంబర్ 2 ఈస్ సన్ 1 2 3. Just we have to look at the sun 1 2 3 part. If we have good idea about the sun 1 2 3, yes, we may learn. Okay, right. Okay, let us see the rule number 3. Rule number 3 is one of the important rules. Right, we will go through the rule number 3. See, just you have to look at. See, under the rule number 3, we have to think of rule number 3. So this is, see there. This part is rule number 3. Now this is the rule number 3 part. Right, you have to be very keen about the rule number 3, because under the rule number 3, if you become perfect at the rule number 3, I'm sure you can report any situation, any conversation, any paragraph, any anything in English language. మీరు రూల్ నెంబర్ 3, ఈ 3 రూల్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుని ఉంటే, రూల్ నెంబర్ 1, రూల్ నెంబర్ 2, రూల్ నెంబర్ 3, ఈ 3 రూల్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చుంటే ఏ కాన్వర్జేషన్ అయినా, లేదా ఏ పారాగ్రాఫ్ అయినా, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే మీరు కరెక్ట్గా మీ వ్యూలో, అంటే మీ ఓన్ వర్డ్స్లో మీరు రాయగలుగుతారు. అర్థమవుతుందా? అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే మనం ఇక్కడ చేస్తూ ఈ క్లాస్ యొక్క నీడ్ ఏంటంటే, ఒక విషయం జరిగింది, ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది, ఆ సిచ్యువేషన్ మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అంటే, సో ముందు మనం ఓకే ఫార్ములేట్లోకి వెళ్దాం. అంటే ఫంక్షనల్గా ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్దాం అనుకోండి. ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తే మనకి కాస్త ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో దానికోసం ముందు మీకు ఆ ఫంక్షనైజ్డ్గా ఎదరికి వెళ్ళడం కోసమే ఈ రూల్స్ నేర్పించేది మీకు. రైట్, ఈ రూల్స్లో చూడండి, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, మనకి ఆమ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని మన నేరేషన్లో చేంజ్ చేసేటప్పటికి వజ్గా మార్చేయాలి. అంటే సపోజ్ ఐఆమ్ అన్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఐ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ కాబట్టి మనం ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరిని బట్టి మార్చాలనుకున్నాం? సన్ 1 2 3లో 1 ఎస్ని బట్టి కదా, స్పీకర్ని బట్టి కదా. స్పీకర్ ఎవరు? బెహరా సార్, కాబట్టి హీ అంటాం. సో ఐ అనేది హీగా మారిపోయింది, హీ వాజ్. ఐఆమ్ అనేది ఎలా మారిపోయిందంటే ఇప్పుడు హీ వాజ్గా మారింది. ఓకే, అలాగే చూడండి, మనం ఇంకో పార్ట్ చూస్తే అలా మనకి నెక్స్ట్ రూల్ చూసాము అనుకోండి, ఈజ్, అలాగే ఆర్. ఆమ్, ఈజ్, ఆర్.
ఎస్, స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి రూల్స్ మొత్తం మనం థర్డ్ రూల్ అన్నిటిని లైన్ ప్రతి పాయింట్ని చూసాం అనుకోండి. ఆమెమో వజ్గా మారుస్తాం, ఈజ్ని ఆర్నేమో వజు వరగా మారుస్తాం. అలాగే వజ్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్ గాను, వర్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్. ఈ పాయింట్లు మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే మనం ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిన మాటల్ని తిరిగి రిపీట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ స్పీకర్ ఆమ్ ఉపయోగించాడు అనుకోండి, ఆ ఆమ్ని మనం వజ్గా మారుస్తాం. ఒకవేళ స్పీకరు ఈజ్ ఉపయోగించాడు అనుకోండి, ఆ ఈజ్ని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాం అంటే వజ్గాను లేదంటే వర్గాను ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ స్పీకర్ వజ్ ఉపయోగించాడు అనుకోండి, వజ్ని హ్యాడ్ బీన్ గాను, వర్ను కూడా హ్యాడ్ బీన్ గానే ఉపయోగిస్తాం. మనం వజ్ వర్ను ఉపయోగించే విధానం చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఒకవేళ స్పీకర్ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ ఉపయోగిస్తే మన నేరేషన్లో హ్యాడే ఉపయోగిస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ మనకి నేరేషన్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ రూల్ చూసాం అనుకోండి, హ్యాడ్. అలాగే విల్ ఉంటే వుడ్, షెల్ ఉంటే షుడ్, కెన్ ఉంటే కుడ్, మే ఉంటే మైట్. సో ఇలా మన రూల్స్ని కన్వర్ట్ చేస్తూ చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్. సో వాటి నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి ఒకవేళ సెంటెన్స్లో హ్యావ్ టు ఉందనుకోండి, హ్యాస్ టు కానీ హ్యాడ్ టు కానీ ఉందనుకోండి, శ్రీ 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 దానేశ్వరి అమ్మవారి చారిటబుల్ ట్రస్ట్. వాట్ మ్యాన్ ధనుష్, యూ హ్యావ్ కమ్ విత్ సమ్వన్. శ్రీ 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 దానేశ్వరి అమ్మవారి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ దానేశ్వరి. రైట్, వెరీ గుడ్ ధనుష్. ఓకే, ధనుష్ ఈజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్, రైట్. యా, వెరీ గుడ్ అనుష. ఎస్, హ్యావ్ టుని హ్యాడ్ టుగా మార్చాలి. అలాగే హ్యాస్ టు ఉన్నా సరే దాన్ని కూడా మనం హ్యాడ్ టుగా. జీజస్, జస్ట్ అ మూమెంట్. యా, ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. రెడ్యూస్ ది సాంగ్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో హ్యావ్ టు ఉంటే హ్యాడ్ టు ఉపయోగించాం, హ్యాస్ టు ఉంటే హ్యాడ్ టు ఉపయోగించాం. మరి హ్యాడ్ టు ఉంటే దాన్ని వుడ్ హ్యావ్ కానీ లేవు ఏంటంటే అవన్నీ కూడా ఉపయోగించాలి. V1 ఉంటే మనం V2గా ఉపయోగించాలి. V1 ఉంటే ఏం ఉపయోగించాలి? V2గా. V2గా మార్చాలనుకున్నాం. అలాగే డు నాట్ ఆర్ డస్ నాట్ ప్లస్ V1 ఉంటే దాన్ని డిడ్ నాట్ ప్లస్ V1గా మార్చాలనుకున్నాం. ఒకవేళ V2 అయితే దాన్ని హ్యాడ్ ప్లస్ గాను హ్యాడ్ నాట్ ప్లస్ V1గా ఉపయోగించాలని చెప్పి నేర్చుకున్నాం. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా? రైట్. సో ఈరోజు ఇష్యూ వాళ్ళు ఎస్ ఓకే, క్లియర్. ఎస్ అనుష్, నువ్వేం పెట్టేది కరెక్టేనమ్మా, తప్పేం కాదు. రైట్, ఇవి మనకి ఈ 3 రూల్స్ మనకి ఐడియా ఉంటే, మనకి బ్రెయిన్లో ఈ 3 రూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయగలుగుతామంటే ఈ రూల్స్ని అప్లై చేసి మనం కరెక్ట్గా నేరేట్ చేయగలుగుతాం. ఒకసారి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? చూడండి, ఇప్పుడు దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. రైట్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. చూడండి, I asked Boris, where will the next chess match take place? Boris replied, it hasn't been decided yet. ఓకే, ఇక్కడ బోరిస్కి అలాగే నాకు మరియు బోరిస్కి మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ జరిగింది. ఆ కాన్వర్జేషన్లో ఫస్ట్ నేను అడిగాను బోరిస్ని, ఓకే, వేర్ విల్ ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్ ప్లేస్ క్వశ్చన్. ఎస్,
యా వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ అడిగానో బోరిస్ని, అడిగానో బోరిస్ రిప్లై ఏంటంటే ఇట్ హ్యాజంట్ బీన్ డిసైడెడ్ ఎట్. నేను అడిగాను అనేది మనం ఆన్సర్ ఇస్తాం. ఆన్సర్ చెప్పడం రావాలి అంటే ఇష్యూ ప్లస్ నేను మాట్లాడిన సెంటెన్సెస్ వర్డ్స్ ఏమైతే ఉపయోగించామో అవన్నీ దాని మీద మనకు కంప్లీట్ అవగాహన ఉంటేనే మనం నేను బోరిస్ని ఏం అడిగాను అది క్వశ్చన్, అది మా క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనం ఏంటి, వేర్ విల్, రైట్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ బోరిస్ ఈజ్ ద పార్ట్. ఇప్పుడు ఇది దేంతో స్టార్ట్ అయింది మరి సెంటెన్స్, వేర్తో స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి మనం దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలంటే, రైట్, దీన్ని మనం ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా కన్సిడర్ చేయాలి. యా ఉంటుందమ్మా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సరే మరి చిన్న చిన్నగా చెప్పుకునే, సో మనం వాటిని అవాయిడ్ చెయ్యలేము. అక్కడ క్వశ్చన్ మీరు చూసి ప్రయత్నం, రైట్, విల్ యూ ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ 5th వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. మనం సెంటెన్స్ అయింది, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం. అసరిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే దట్ ఉపయోగించాలనుకున్నాం. ఓకే, అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కదా. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ వలన రైట్ వే, ఓకే, విండోస్ క్యాప్చర్లో పెట్టుకుని చక్కగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్లాంక్ చూడండి. వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ బోరీష్, అక్కడ మనకి డాష్ ఇచ్చాడు, డాష్ ప్లే. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి వేర్ విల్ ద నెక్స్ట్ రాయాలి. వెరీ గుడ్. ఇఫ్ ఆర్ వెదర్, వెరీ గుడ్ అనుష. సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇఫ్, కానీ ఓకే. అవినాష్, యా వెరీ గుడ్. అవినాష్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్తావా నువ్వు? ఎస్ WH వర్డ్. సత్య కరెక్ట్. WH వర్డ్ని ఉపయోగించాలి, ఎందుకంటే WH వర్డ్తోనే సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, ఎస్ వెరీ గుడ్. దీనికి ఆన్సర్ చెప్తారా? దీని ఆన్సర్ చెప్పడం ప్రయత్నం చేయండి. ఎవరు చెప్తారు? ఓకే, ఆన్సర్కి మీరు నేను తప్పు రాస్తున్నాను ఎప్పుడు అనుకోవాల్సిన పని లేదు. చక్కగా మీరు అది మిస్టేక్ అయినా పర్వాలేదు, ఇబ్బంది ఏం లేదు మనకు, అది ఇబ్బంది ఏం కాదు కూడా. ఓకే, రైట్, విల్ యూ ఆన్సర్ దిస్? నేను చెప్పిన ఆన్సర్ని నేను చెప్తాను చూడండి అయితే. ఓకే, ఇక్కడ మనకి WH వర్డ్ ఉంది కాబట్టి, ఓకే, WH వర్డ్, ఏ WH వర్డ్ అయితే ఉందో అదే WH వర్డ్ని ఉపయోగించాలి కాబట్టి వేర్. ఓకే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనకి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్, అది సబ్జెక్టు. సో నేమ్ కాబట్టి నేమ్స్ అయితే చేంజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ప్రొనౌన్స్ అనుకోండి మార్చాలి. కాబట్టి వేర్ ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్, ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్ అని ఉపయోగించాం. ఇదంతా కూడా నౌనే మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే వర్బల్ చేంజెస్లో ఇక్కడ విల్ ఉంది మనకి. విల్ని ఏ విధంగా మార్చాలి? మనం వుడ్గా మార్చాలి. ఇక టేక్ ప్లేస్ అనేది ఏం మార్చకూడదు, ఎందుకంటే ఆక్సిలరీ తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్బే ఉండాలి. కాబట్టి దీని ఆన్సర్ క్లియర్గా ఎలా చెప్పాలంటే మనం వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ బోరీష్ వేర్ ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్ వుడ్ టేక్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి. వేర్ ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్ వుడ్ టేక్ ప్లేస్, అని చెప్పాలి. ఓకే, సో అర్థమైంది ఎక్కువ వరకు దీని ఆన్సర్. సో రెండో పార్ట్ చూద్దాం. దాంట్లో మనం సెకండ్ పార్ట్ని చూడండి. అప్పుడు బోరీస్ ఏమైనా రిప్లై ఇచ్చాడంటే హీ రిప్లైడ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ హీ రిప్లైడ్ ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక చూడండి, ఇట్ హ్యాడింట్ బీన్ డిసైడెడ్ అనేది అసరిటివ్ సెంటెన్స్, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ ఇట్తో స్టార్ట్ అయింది. అది సెంటెన్స్ ఇట్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దాన్ని అసరిటివ్ సెంటెన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ దట్ ఉపయోగించాడు. కరెక్ట్ అయిపోయింది అక్కడికి.
అలాగే ఇట్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ మనం నో చేంజ్ అనుకున్నాం. సో ఇట్లాగే ఉంది కాబట్టి ఇట్ని కూడా మార్చేయమన్న పని లేదు మనకి. బీన్ అనేది హ్యాడెంట్ బీన్గా మారుతుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఎలా అవుతుందంటే వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ బోరిస్ వేర్ ద నెక్స్ట్ చెస్ మ్యాచ్ వుడ్ టేక్ ప్లేస్ హీ రిప్లైడ్ దట్ ఇట్ హ్యాడెంట్ బీన్ డిసైడెడ్ యెట్. ఇట్ హ్యాడెంట్ బీన్ డిసైడెడ్ యెట్ అని చెప్పాలి. సో అలా మనం ఉపయోగిస్తే మనకి దాని ఆన్సర్ పెట్టడం ప్రయత్నం చేయండి. ఆన్సర్ will you give the answer? Okay, right. Let us see the sixth one. Okay, just what is the capital of Australia? What is the capital of Australia? Then Bobby reply, I'm not sure, but I think it's Sydney. రైట్, ఇక్కడ టీచర్ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ అడిగింది వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా అని. దానికి స్టూడెంట్ ఇచ్చిన రిప్లై ఏంటంటే మ్యామ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ ఐ థింక్. సో ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ వాట్ డిడ్ టీచర్ ఆస్క్ అండ్ ఫర్ దట్ వాట్ డిడ్ ద స్టూడెంట్ రిప్లై టు హర్. టీచర్ స్టూడెంట్ ఏం అడిగింది, టీచర్కి స్టూడెంట్ ఏ రిప్లై ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి పాయింట్ని గుర్తించుకుంటే ఇక్కడ మనం దీనికి కన్సిడర్ దాంట్లో మనం ఇది కూడా సెంటెన్స్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఇది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఏడబ్ల్యూ చూడండి అదే డబ్ల్యూ వేర్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా వాజ్ ఆర్ వాట్ ద క్యాపిటల్. ఓకే, వాజ్ సిడ్నీ. ఎగ్జాంపుల్ చేసామనుకోండి, సో వాటి మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అనేది చెప్పగలుగుతాం. యా బాను నువ్వు నేర్చుకోవాలనుకుంటావు కానీ కరెక్ట్గా టైంకి రావు క్లాస్కి. లాస్ట్ ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ అయిపోయే ముందే వస్తావు. ఓకే చూడు, ఎప్పుడో 10:30 స్టార్ట్ అయింది క్లాస్, ఇప్పుడు 11:26కి వచ్చావు క్లాస్. నువ్వు దట్స్ ఎ గుడ్నెస్ మ్యాన్. చక్కగా రావాలి, టైంకి వస్తే చక్కగా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇలా మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చి ఈ ఎగ్జాంపుల్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్కి ఆన్సర్ చేయడం ప్రయత్నం చేయండి అట్లీస్ట్, ఎందుకంటే చాలా ఇలా రిప్లై. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని బట్టి అర్థమైంది పార్ట్ ఇది. నెక్స్ట్ థింగ్ చూడండి. సెకండ్ ప్రయత్నించాను. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ సీమ్ టు బి ఏబుల్. డోంట్ సీమ్ టు బి ఏబుల్. దీనికి మనం నేరేట్ చేయడం ప్రయత్నించేద్దాం. ఉంటుంది, లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది. రాత్రి క్లాస్ ఉండటం వల్ల పెట్టలేదు. ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్ మ్యామ్. బికాజ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ పర్సన్ మ్యాన్. సెకండ్ పార్ట్ ఎస్. సో ఈవినింగ్ మనకి 7కి లైవ్ ఉంటుంది. సో మానకుండా ఉంటుంది లైవ్, ఖచ్చితంగా రండి. ఇవే పాయింట్స్ని డిస్కస్ చేయడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఓకేనా, నేరేషన్ వీడియో చూడడం ప్రయత్నం చేయండి. నేరేషన్ పార్ట్ మీరు ఎంత బాగా చూస్తే కాంప్రహెన్షన్ అంత బాగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, మీరు ఎప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా నేరేషన్ కోసమే అంటున్నా. ఓకే, నేరేషన్ పార్ట్ ఎక్కువగా మన యొక్క ఫోకస్ అనేది నేరేషన్ పార్ట్ మీద పెట్టాం. ఎందుకంటే నేరేషన్ పార్టే
ఇట్ ఎనేబుల్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ వెల్. అందుకోసమని. రెస్టోర్ బ్లూ, రైట్, టచ్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఓకే. సో దీని ఒక ఆన్సర్ ప్రయత్నించండి. సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడం ప్రయత్నించండి. ఐ ఆస్క్డ్ మ్యారీ, వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ మ్యారీ వై షీ. ఓకే అవినాష్, దీని ఆన్సర్ చెప్పు అవినాష్. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పు అవినాష్. చూడు, వై డూ యూ స్టిల్ స్మోక్. సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ కావాలి మనకి. సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. చేస్తున్నారు ఎవరైనా? సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. సెకండ్ కాన్వర్జేషన్ ఉంది కదా మనకి అక్కడ, ఆ సెకండ్ కాన్వర్జేషన్కి ఓకే, ట్రై టు మేక్ ఇట్. సో కెన్ యూ ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ పార్ట్? ఉందమ్మా. అయితే మనకి వాళ్ళ చెప్తారు చూడండి. ఇప్పుడు నేను చాట్ బాక్స్ ఓకే, స్క్రీన్ పరంగా అయితే ఇష్యూ ఉంది. ఓకే ఓకే, వై చూడండి, చాట్ బాక్స్ చూడండి. వై డూ యూ స్టిల్ స్మోక్. చాట్ బాక్స్లో ఉంది కదా, నేను చాట్ బాక్స్లో పంపించాను చూడండి క్వశ్చన్, వై డూ యూ స్టిల్ స్మోక్ అనేది. సో దాన్ని మనం రిపీట్ చేయాలంటే ఏ విధంగా రిపీట్ చేస్తాం దాన్ని, చాట్ బాక్స్లో ఉన్నదాన్ని. సో చాట్ బాక్స్లో క్వశ్చన్ అంటే అదే మనకి స్క్రీన్ మీద ఉన్నదాన్ని మన చాట్ బాక్స్ మీకు క్వశ్చన్ కింద పంపించాను. వై డూ యూ, ఓకే అక్కడ యూ ప్లేస్లో యూపీయూ పడింది. ఓకే, వై డూ యూ స్టిల్, వై షీ అనొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ డూ యూ స్టిల్ స్మోక్. ఇక్కడ స్మోక్ అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి దానికి మనకి సెకండ్ ఫామ్ను ఉపయోగించాలి వర్బల్ చేంజెస్ ప్రకారంగా. వై షీ స్మోక్డ్, లేదా దాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే వై షీ స్టిల్ స్మోక్డ్ అనొచ్చు. చూడండి, దాని ఆన్సర్ అలా పంపించాలన్నమాట. రైట్, చాట్ బాక్స్లో చూడండి, చాట్ బాక్స్లో నేను అటు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు పంపించాను. ఓకే, సో ఆ రెండు పార్ట్స్ మనకి ఐడియా ఉన్నాయి అనుకోండి, మన ఆన్సర్ ఎలా అంటే మనం ఆ 3 రూల్స్ని అప్లై చేస్తే, ఆ 3 రూల్స్ని అప్లై చేస్తే మనం కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో అందుకోసమే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకున్నటువంటి 3 రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 రూల్స్ని అప్లై చేయడం, మళ్ళీ మనం ఇలా చేసేటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఇలాంటి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. సో అయితే 7కి లైవ్ ఉంటుంది ఈరోజు 7కి లైవ్ ఉంటుంది. మేము కొంతమంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేశాను. టైం పడుతుంది కాబట్టి అలాగే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మీకు పంపిస్తున్నాను లైన్గా. ఓకే రైట్, మనం ఈరోజు ఈవినింగ్ 7కి కలుద్దాం. సో 7కి లైవ్లో మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వడానికి ఇష్టపడండి. సో ఈరోజు సాయంత్రం నెట్వర్క్ ఇష్యూ లేకుండా ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. ఓకే రైట్, సాయంత్రం లైవ్ సెషన్లో జాయిన్ అవుతారా సార్? జాయిన్ అవుతాం అన్న వాళ్ళు ఎస్ అని చెప్పండి. సో దాంతో మనం కంక్లూడ్ చేసేద్దాం ఈ టాపిక్ని. ఎస్, ఓకే. సో అనూష సాయంత్రం జాయిన్ అవ్వమ్మా, సత్య జాయిన్ అవ్వ, మానకంట, అవినాష్. ఓకే అవినాష్, చక్కగా బాలాజీ ఘంటసాల అంత చెప్పామనుకో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళు కూడాను. ఇంటి దగ్గర టైం